and gentlemen, you're welcome to the midday bilingual newscast on Quinoxe television. We start with the southwest region where the population have been urged to frustrate the announced lockdown announced by the separatist fighters, a lockdown in the southwest region. The call was made by the southwest governor Bernard Okalia-Bilai during a crisis meeting in the region. Innocent Aze tells us more. Terrorize the terrorist was the key message from Mr. Bernard Okalia-Bilai, governor of the southwest region, to the population of the region. The governor was speaking as he channeled the message through administrative, security, traditional, religious and elected stakeholders of the region at the Southwest Regional Security Coordination meeting in Buea. Political leaders and a cross-section of locally elected officials. Addressing the separatist announced lockdown ahead of October 1st, 2023, the governor said the power of the region lies in the hands of the local population. I'm calling on our children that they should adhere to what the head of state has said, that they should come back home, lay down their arms, and be reintegrated into normal life. Despite the pace and the dilemma of the population in related lockdown period, the governor warned against closed shops and business activities before and immediately after October 1st, 2023. We now take you away from the southwest region. We now talk something else to see traders, city dwellers are complaining of the high cost of living caused by the hike in the prices of basic commodities. And some traders blame it on the poor state of farm to market routes, which is limiting the food supply from rural areas to urban centers. As you tell us, Innocent Aze. Households in Douala say standard of living keeps declining every day due to exorbitant prices of foodstuffs on the local market. 1 cup beans, see when my mommy bought me that small cup, so 350. A small cup of beans cost 350 francs and the 22,000 francs CFA for a bucket. It is unbearable. A bucket of maize is sold at 6,500 or 7,000 francs. We can't even eat contraf again, just like Aero. A bundle of water leaves is 500 francs. One bundle water leaf, 500. Le tapioca, le saut était à 5 000. Nous sommes à 9 000 francs le saut du tapioca. Today, a household finds it difficult to prepare a meal with the sum of 5,000 francs CFA. Low-income earners are forced to believe the market is known for the rich. I have been parading the market with my poor 2,000 francs CFA, but I have seen nothing to buy. We are poor 2,000, 3,000, you don't get it for buy them. On rationnait une femme à 1500. Elle parvenait à préparer sa banane malaxée. Maintenant, si tu n'as pas 5 000, tu ne peux pas manger la banane malaxée chez toi. Traders defend themselves by saying, c'est parce que tout ne sort pas beaucoup énormément en bourse. Farm produce are limited and at times scarce, so with the rise in demand, prices automatically increase. This is coupled with the very bad state of roads and rise in fuel and transportation costs. C'est ça qui fait les choses sont chères. To these households, Cameroon has crossed the red line, and if the government keeps massaging the present economic situation, Cameroonians of the underprivileged class will begin to starve to death. Still in the littoral region, many have been questioning the operation launched by the government to demolish houses in risk zone. This comes after 2 people lost their lives in a landslide in Kolbon neighborhood here in the city of Douala 3 municipality. As you tell us, Esielu Silengo. It is on this side that 2 people, Beta Magloire, 19 years old, Beheten Etienne, 22 years old, lost their lives as a result of a landslide which occurred here in the Kolbon neighborhood on Tuesday, 27th of September. The landslide, which destroyed the house, causing the life of 2 people, remains a shock to the population. According to the residents of Kolbon, the walls of the house were poorly constructed. It says the house which collapsed was in a swampy area and also the walls couldn't sustain the weight.
it was rather unfortunate that before the arrival of the emergency service, the two victims were stuck already in the rubble. Nous devons éviter de construire dans les zones accidentées et marécageuses. Their corpses are in the Logbaba mortuary for pending burial. It should be recalled that after the Mobile Guinness incident, which caused the lives of several people and others severely injured, the government promised to embark on an operation to ensure that houses constructed on risk zones are destroyed. The question on many lips is how far has the government gone with the operation? Now onto our health page. No one can take away life, and no one is permitted to take life, because life is sacred. Those are the words of the rector of the St. Peter and Paul's Cathedral here in the city of Douala as they observe the International Safe Abortion Day. Our reporter Annabella spoke with a medical doctor who explains the consequences of abortion in this report put together by Annabella. Abortion, or the termination of the life of a developing fetus, is criminal and strictly punishable by the laws of Cameroon. The Roman Catholic Church also preaches against any form of killing. As the world observes the International Day for Safe Abortion, Reverend Father Bernard Onantonia, rector of the St. Peter and Paul's Cathedral, says human life is sacred and only God has the right to take away life. La vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Donc nous ne sommes que les gardiens de ses biens et particulièrement de la vie. L'Église nous enseigne que la vie est sacrée. Barrister Charlotte Chakunte, lawyer and human rights advocate, explains that involuntary abortion for health reasons or as a result of rape is not punishable, but voluntary abortion is against the law. En droit camerounais, c'est une infraction. C'est une infraction et c'est pour cela que l'article 337 du Code pénal punit toute personne qui volontairement met un terme à l'évolution d'une grossesse. Professor Bertrand Bachou, a medical expert, tells us that the negative consequences of abortion are far-reaching. So bleeding is one of the consequences of abortion. You can bleed up to severe anemia, which can lead to death. We also have infections of the genitourinary tract. Again, according to the Cameroonian Penal Code, anybody found guilty of committing abortion is fined between 5,000 to 1 million francs CFA and shall serve a prison term. Any medical doctor who is found guilty of the practice of abortion serves a prison term also of 15 days to 1 year. Besides that, the medical facility can also be shut down. And onto our sport page, the president of Rangers of Bafut believes that the football season that was launched on Wednesday won't have a logical end. He made the declaration during an interview offered to Quinoxe television. Magic and Gabriel tells us more. Victoria United, alias One People One Power, started the Elite One Championship with a win over Old Boys Feuva Azur of Yaoundé by 2-1. Even though things might have started well on the pitch, in the office, all is not still okay. Things are not moving well. I think we need to sit down and talk as a one family before we can go ahead with the football, because things are not really moving well. Before the start of the season, the Court of Arbitration for Sports had ruled that the Professional Football League of Cameroon should take over the supervision of the league. But surprisingly, the committee created by FECAFOOT's president still sits tight. It's only in Cameroon that we don't respect the law, because the professional league led by Semenge should organize a league, but FECAFOOT is adamant. I don't know their reason, but with the way things are going, I'm not sure that the league will go in a smooth way, because we need to really respect the law and then see a way forward. Notwithstanding his stance, the president of Rangers of Bafut says FECAFOOT has its role in Cameroon's football. You have to register to the FECAFOOT, because Semenge League is not producing licenses. FECAFOOT is the one giving licenses, so all of us have to register and then play the same league. The president of Rangers of Bafut is suspecting the silence kept by CAF and FIFA. It seems there's too much mafia
in this football, because I don't know. Look at how things are being done in Cameroon. Look at FIFA is just silent, CAF is just silent. So I don't know whether they are protecting somebody's interest or they are just waiting for their own time. I don't know, because starting this league like this, I'm not sure that the league will end. With the launch of the new season already given by the committee that was created by Samuel Eto'o, General Pierre Semenge's LFPC plans to launch the new season next October 16th, 2023. That report by Smart Chikangebre brings us to the end of the first part of the news. Nadine Yambo, you have the second part. Exactly, Malaglory. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Quinoxe Télévision. Face à la persistance des revendications des enseignants du primaire et du secondaire réunis au sein du mouvement OTS-OTA, le gouvernement notamment organise tente une nouvelle fois de désamorcer la grogne. Face à la presse à Yaoundé, au moins 7 ministres ont notamment annoncé la dématérialisation et la simplification des procédures, de même que le paiement de leurs dettes en cours. Voici le compte rendu de Joël Sengue Guizot. Au terme d'une conférence de presse de plus de 2 heures d'horloge, ici au ministère de la Communication, laquelle conférence de presse a regroupé 7 membres du gouvernement. Il aura donc été question pour ceci de répondre aux syndicats, les syndicats d'enseignants notamment, qui menacent effectivement de lancer la grève à partir du 5 octobre prochain, journée internationale de l'enseignant. Pour l'essentiel, le gouvernement, à travers ses ministres, s'est exprimé sur les solutions qui ont déjà été apportées aux doléances des enseignants. Globalement, il a été fait état de ce que les dossiers sont traités effectivement selon les instructions du chef de l'État depuis mars 2022, avec quelques chiffres à l'appui, 51 000 dossiers, autant au ministère des enseignements secondaires que 51 000 autres au ministère de l'éducation de base. Mais également, le ministre des Finances a avancé des chiffres quant à l'appurement des avancements et des rappels avec des montants de 51 milliards et 12 milliards qui sont déjà payés selon les affirmations de Louis-Paul Motazé, qui ne s'est pas arrêté là et qui a ajouté que d'autres paiements suivent leur cours et que ceci devrait au total être apuré au plus tard en janvier 2024. Autre information venant cette fois-là du ministre de l'Enseignement supérieur, celle-là concerne la tenue d'un forum sur l'éducation qui est en préparation avec les syndicats selon les affirmations de Jacques Famendongo qui ont reçu 55 millions de francs CFA pour la collecte des données sur le terrain afin de préparer cet événement. Le mot d'ordre de grève des enseignants, lui, reste donc démise et les négociations devraient se poursuivre, même si visiblement les syndicats traînent les pieds à répondre aux appels du gouvernement pour définitivement régler cette question des OTS et des OTA. Devant le ministère de la Communication, pour Quinoxe Télévision, Joël Sengue Guizogo. Nous parlons santé à présent. Des femmes optent de plus en plus pour des avortements clandestins et ce au péril de leur santé et même de leur vie. Selon l'OMS, 73 millions d'avortements ont lieu chaque année à travers le monde. Au Cameroun, la pratique de l'avortement reste encore interdite, même si de nombreuses personnes s'adonnent, notamment des jeunes. Voici les réactions d'un homme d'église et loi dans ce reportage que signent Théophile Tchonke et Claudia Issia. Au Cameroun, l'avortement est un sujet tabou. Alors que cette pratique est interdite, ce 28 septembre est la journée internationale du droit à l'avortement. Une journée à proscrire selon les juristes. C'est un acte assez grave parce que c'est comme si on veut légitimer cette histoire. D'après la Société des gynécologues et obstétriciens du Cameroun, 30% de femmes meurent chaque année de suite d'avortements non encadrés. Il y a des conséquences comme les infections, comme les saignements importants qui peuvent conduire à une anémie et voire le décès. Les jeunes filles de la tranche d'âge allant de 20 à 24 ans sont les plus vulnérables. Pourtant, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est restrictif. L'avortement est sanctionné par l'article 337, bien sûr précédé de l'article 114 du Code pénal. Et il prévoit 2 types de sanctions.
Il y a la peine d'emprisonnement qui va de 5 jours à 1 an. Il y a la peine d'amende qui va de 5 000 à 1 million de francs. La législation autorise l'acte dans 2 cas. Lorsqu'une femme a été victime d'un viol et qu'elle s'en tire avec une grossesse, elle a le droit de se faire avorter. L'utérus ne peut pas supporter la grossesse. À ce moment-là, il n'y a pas de sanction possible parce qu'on est en train de sauver une vie. L'Église catholique, quant à elle, proscrit l'interruption de grossesse, peu importe la situation. La vie vient de Dieu, c'est un don de Dieu, la vie est inviolable. La vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Donc nous ne sommes que les gardiens de ces biens. En novembre 2022, la Société des gynécologues et obstétriciens du Cameroun a mené un plaidoyer auprès du ministère de la Santé publique en vue de l'acceptation de l'avortement dans certains cas. Une demande à laquelle le patron de la santé avait opposé une fin de non-recevable. Dans l'actualité également ce vendredi, la France multiplie des actions pour se vendre auprès des Camerounais, alors que de nombreuses plaintes mettent en cause la qualité du service de délivrance des visas. Le pays présente une nouvelle plateforme de traitement des dossiers et même demandeurs dans un contexte où plusieurs pays étrangers offrent des opportunités alléchantes aux Camerounais, aux jeunes notamment. Voici le reportage de Florent Ouattara, Donald Brice-Kamgan. En compagnie des autorités du littoral, dont le gouverneur Samuel Dibois, le partenaire retenu par le gouvernement français présente le nouveau parcours du demandeur de visa vers la France. Dans cette plateforme en ligne, les données du demandeur sont reçues et traitées, puis sur la vérification des documents physiques. Un processus moins contraignant, d'après le partenaire. Les autorités françaises parlent d'une nouvelle procédure plus automatisée et plus transparente pour rattraper les manquements exprimés par les usagers. Sur les délais, la procédure prend 5 semaines et sera ramenée à 1 mois, d'après les autorités françaises. Le service, en réalité, sera largement supérieur au prix que les gens auront à payer. Donc, que personne ne s'inquiète sur cette dimension-là. Il ne s'agit pas de rentrer dans une inflation particulière autour des coûts. Au contraire, c'est quelque chose qui me semble extrêmement bien équilibré. Face à la presse, l'ambassadeur de France s'est exprimé sur les demandes de visa rejetées. Vive préoccupation pour les usagers. Le taux de rejet reste stable à 25% d'après le diplomate qui pense que la France demeure une destination sollicitée par les Camerounais. En revanche, admet Thierry Marchand, Paris doit écouter les critiques sur les procédures souvent plus rébarbatives en matière de gestion des visas par la France, là où de nombreux pays font plus simple et s'adaptent mieux aux demandeurs de visa. Moi, ma question, c'est comment je fais, moi, dans mon système français, pour être mieux positionné par rapport aux autres pays et faire en sorte qu'il n'y ait pas en fait de difficultés trop importantes pour un étudiant de venir en France qui fait qu'in fine, il va aller ailleurs. La plateforme dont l'entrée en service est prévue lundi le 2 octobre prochain a été inaugurée à Yaoundé avant cette étape de Douala. Le partenaire annonce notre bureau à Garoua pour le... Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Bon début de week-end à tous et à toutes. Malagori, have a nice weekend. Bon weekend à vous, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, do have a beautiful weekend in company of the programs. Goodbye.